Godmorgen alle sammen. Velkommen til. Jeg ser et par navne, jeg kan kende fra sidste gang. Jeg ser også et par nye navne. Dejligt. Og det er fedt, at alle starter torsdagen med os. Kommet tidligt i gang og er klar til lidt AI-inspiration. Og selvfølgelig også at lære lidt om det nye spændende projekt Moving Destination. Så vi giver det lige sådan 30 sekunder, så sådan dem, der lige skal i gang her om morgenen, også kan nå at hente en kop kaffe og få logget ind. Så I må endelig gøre jer det komfortabelt, så er vi ved at være klar til at gå i gang. Og vi har en god gruppe, der har tilmeldt sig, så jeg satser på, at der lige kommer et par stykker mere her fra morgenstunden. Og mens vi stadig lukker folk ind, så tænker jeg, at jeg kan lige dele et slide, så vi kan komme godt i gang. Så nu kommer der sådan de sidste par morgendeltagere godt, men det er rigtig dejligt at se jer alle sammen igen til en morgenfrisk inspirationstorsdag. Jeg skal nok introducere mig selv lidt senere, men lige først så har vi en meget simpel dagsorden, vi skal igennem i dag. Der er en introduktion ved Visit Aarhus til det her nye spændende projekt Moving Destinations. Og så skal vi også have lidt inspiration til, hvordan det ser ud med AI i praksis, og det skal vi i dag fra Thanos Kokkiniotis, som er fra Smartify, som er en AI-platform, der arbejder især med museer og kulturattraktioner. Og så til sidst, så kommer I til at høre lidt fra mig, Signe, fra København, og min kollega Emil, som også er med, hvor vi fortæller lidt mere om, hvordan bliver man egentlig en del af det her spændende projekt. Men jeg vil lade Anders tage ordet til at starte med. Værsgo, Anders. Tak, Signe. Og godmorgen alle sammen derude i online-verdenen. Jeg hedder Anders og er projektleder i digital projektleder ved Visit Aarhus, og har sammen med min kollega Mette, som også er med i chatten i dag, ansvaret for Moving Destinations her i Visit Aarhus. Og nu holdt vi jo også det her oplæg sidste torsdag, men jeg har glædet mig mindst lige så meget til i dag, fordi der er en ny flok, måske et par genganger, men en ny flok, vi kan få lov at fortælle om det her fantastiske projekt til. Et projekt, der faktisk startede helt tilbage i 2023, så det at sidde her i dag og få lov at kunne få både vist, hvor langt vi er kommet og visualiseret det og delt det med jer, det glæder vi os selvfølgelig helt vildt meget til at gøre i dag. Og det er et projekt, der har samlet noget af Dream Team, hvis jeg selv skal sige det. Det er jo en kombination af flere af de største selskaber inden for turisme, og selv i Visit Aarhus, Destination Fyn, Visit Danmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, og så selvfølgelig Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Og til sidst, og Signe skal jo nok præsentere sig selv og Group Now senere, men er jo dem, som vi har været så heldige at få lov at lege med i det her projekt, og har hjulpet os med at løfte op på et niveau, et helt nyt niveau. Yes. Så med sådan den første indledende takketale overstået, så lad os lige prøve at sætte nogle ord på, hvad projektet egentlig handler om. Fordi det er jo derfor, at jeg skal sidde og fortælle om det, er jo for at overtale jer til at blive en del af det. Og man kan sige rigtig meget og sætte rigtig mange fine ord på, hvad projektets formål er. Men sådan som jeg ser det, og sådan som jeg altid har snakket om projektet, så er det en gave fra os, der er en del af projektet, til jer turismeaktører derude. Fordi projektets formål har hele tiden været at designe et projekt, hvor at de udfordringer og potentialer, som der er ude i branchen, som mange af jer står med i jeres hverdag, det skal være det, projektet er bygget på. Det skal være de udfordringer, vi gerne vil have projektet, det skal løse. Og derfor så har vi designet projektet sådan, at det mange af jer har måske modtaget spørgeskema eller været med til nogle interviews, som senere, Signe senere vil præsentere outputtet af. Men hvis man lige skulle give den lynhurtige elevatortale, så Moving Destinations vil hjælpe turismeerhvervets digitale nybegyndere og mere digitalt erfarne virksomheder til at maksimere potentialet i AI og frigøre ressourcer til værdiskabende opgaver. Så nu snakker jeg lige, nævnt lige kort spørgeskema og kortlægning, og det er jo noget, vi har været i gang med i lang tid.
Som sagt er der måske allerede nogen her, der har bidraget til det, og det er jo projektets fundament, så tusind tak for det. Det har været helt fantastisk for os at få fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig på den teknologiske front derude, og vi er også blevet bekræftet mange ting, men også blevet overrasket, hvilket synes jeg altid er den bedste kombination. Og det både i Aarhus-regionen, som vi repræsenterer, men også på Fyn. Så jeg tror virkelig på, at de pilotforløb, som vi præsenterer senere i dag, virkelig er noget, som rammer bredt, og noget, som måske ikke at alle kan se sig selv i alle fire, men der er noget, der rammer ind i lige præcis de udfordringer eller potentialer, man selv står med. Og de her pilotforløb, dem er vi ved at lægge, nu har vi jo sådan ligesom defineret, men er ved at lægge sidste hånd på, og få dem klargjort, så vi kan skyde det i gang efter sommerferien. Og efter sommerferien, der mener jeg august-september-ish, til det her første rulle af projektet, som jo i øvrigt ruller 3 år. Det her er første forløb. Vi kører det samme forløb 2 gange mere, selvfølgelig med den læring, vi får undervejs for at optimere og gøre det endnu bedre. Men det vil altså sige, at der også er en mulighed for at få lov at deltage i projektet på en lidt længere periode. Og så til sidst i projektet, noget I allerede kan begynde at glæde jer til, hvis I gerne vil være med, det er den store demodag, hvor vi i fællesskab skal fejre alle vores succeser, dele de fiaskoer, skulle jeg til at sige. Nogle gange lærer man jo også bedst ved, at man fejler, og den viden, man kan dele med hinanden, for at vi alle sammen kan skabe det bedst mulige fundament for at blive klogere på ny teknologi. Og nu nævnte jeg indledende Group Now som samarbejdspartner. Der vil jeg bare lige igen sige, at det er altså virkelig en stor fornøjelse for os at få nogle legekammerater, som virkelig kan hjælpe os med at få lavet et nyt og, synes jeg, på mange måder innovativt projekt i forhold til, hvad man måske før har set her i branchen. Så de kommer til at drive projekter sammen med os, og I vil komme til at møde dem rigtig, rigtig meget på pilotforløbene. Så det kan I lige så godt begynde at glæde jer til. Og her til sidst, inden jeg lige skal runde af, så tænker jeg, at jeg lige vil give en kort introduktion til Prompto, som i det her store fluffy monster, som er at finde flere steder igennem projektet. Og Prompto er et fluffy, frygtløs monster, regnbuefarvet monster, en opdagelsesrejsende, som på en eller anden måde indkapsler den nysgerrighed og fantasi og sådan legende energi, som vi i projektet rigtig gerne vil prøve at udstråle og omfavne i forhold til at skabe det her fundament for læring. Det er i hvert fald nogle af de erfaringer, vi har gjort os, at det der med at være nysgerrig, det er tit det bedste fundament for at lege med ny teknologi. Til sidst vil jeg bare lige sige, at under hele projektet, så har vi oprettet en dedikeret hjemmeside til at dele viden. Blandt andet de webinarer her vil I kunne finde derinde, og meget andet information omkring projektet, skrive sig op og så videre. Og vi deler lige linket til hjemmesiden i chatten. Det var det, jeg vil sige for nu, og så håber jeg, at I efter i dag synes projektet er super spændende og kan se jer selv være en del af det. Vi kan i hvert fald love fra vores side, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at lave et super fedt og fantastisk projekt, men vi kan ikke lykkes uden jer. Så jeg håber virkelig, at I har lyst til at være med. Fantastisk. Tak, Anders. God start. Jeg hedder Signe fra Group Now, og I møder min kollega Emil også fra Group Now lidt senere. Og vi glæder os også rigtig meget, og vi har også glædet os rigtig meget til de her 3 torsdage, ikke mindst i dag. Bare lige ganske kort i Group Now. Vi arbejder rigtig meget inden for turismen, men vi arbejder også med et stort AI-projekt, hvor blandt andet Visit Aarhus og Destination Fyn og Visit Danmark faktisk også er med, hvor vi har 45 europæiske og 25 nordamerikanske destinationer, der faktisk mødes en gang om måneden, og også sådan både kollaborativt og nysgerrigt udforsker, hvad AI kan betyde for destinationer. Og det er klart, at al den inspiration, vi også får derfra, hiver vi også med ind i det her projekt. Og det er blandt andet også sådan, at vi er blevet introduceret til vores inspirationsoplæg i dag til AI i praksis. Det er, fordi vi rakte ud til vores ekspert i AI fra Skotland,
Joshua Ryan Saha, som anbefalede os at sætte os i kontakt med vores oplægsholder. Og bare lige sådan kort som baggrund, inden jeg går over til engelsk og introducerer ham, fordi hans oplæg kommer til at være på engelsk. Så nogle af de interviews, vi faktisk har lavet med et par af jer, jeg kan genkende nogle navne herinde i dag også, der har også været fokus på det her med, en ting er, hvordan AI møder ens gæst, og en anden ting er også, hvordan man bruger AI til at analysere og blive klogere med de indsigter, der nu kan komme ud af det. Altså den data, man får af eksempelvis, at gæster bruger ens mobilapp, eller at gæster går ind og bruger nogle af de platforme, man har udviklet. Hvordan bruger man det bedre? Hvordan optimerer man sin forretning på den baggrund? Og det er noget af det, som vores oplægsholder faktisk har en platform, der gør, specifikt med fokus på museer og kulturattraktioner, men jeg tror sagtens, at vi kan forestille os, hvordan noget af det her også kunne overføres til andre. Så nu skifter jeg til engelsk, og inden jeg gør det, så tilføjer jeg lige, der er masser af mulighed for at stille spørgsmål efter Thanos oplæg, og det må man gøre på engelsk eller dansk. Det betyder ikke noget, I kan skrive i chatten, så skal jeg nok oversætte, hvis det gør det nemmere. Okay, and now we're switching to English because I am very excited to welcome our inspirational speaker of today, Thanos Kokkiniotis, who is the director and founder of Smartify. And for those of you who don't know yet, I know Thanos will tell us what Smartify is, but we found it very, very interesting and have actually been following the work of Thanos and his team for quite a while, because Smartify is it's an app and it's a platform that uses AI for image recognition, and then uses all of that also to personalize and make personalized recommendations for guests, and also behind the scenes then help museums and cultural attractions use that data to smartify their business. But Thanos will give a much better presentation and much more insights into this. So I'm going to leave the floor to you, Thanos. Thank you so much for being here this morning with us. Thanks for I'll having stop me. sharing. Thanks for the introduction, Singe. Hi, everyone. Very nice to meet you. First of all, let me make sure I can share my screen. Can everyone see? Yes, looks great. Excellent, perfect. So yeah, hi from me. As mentioned by Singe, I'm Thanos. I'm one of the co-founders and CEO at Smartify. My background is in the technology space, especially enterprise solutions, and working from starting from retail space, moving into arts and culture. Now, in terms of Smartify, we are effectively leading the digital transformation of visitor experiences for cultural attractions. We work with over 700 institutions internationally. We have over 6.2 million registered contactable users, and we started with an ambition to create a platform that offers a great, fun, educational, engaging experience on site as well as online for every single visitor. Now we're going to start with why are we here? Why was I invited? And if all of you have to have only one takeaway from the presentation, I would say this is this one, which is how can we stay relevant and impactful by evolving from designing for visitors and designing with them. That's a key consideration, especially when it comes to AI. So it's all about behavioral insights and explaining how this new technology is not necessarily replacing expertise or what's currently developed by different institutions, but it's how AI can be a tool for scaling empathy, for improving decision making, and effectively ensure that every visitor feels seen, understood, and engaged. And this is why we believe that the best digital experiences aren't the most complex, they are the most responsive overall. Now, I'm gonna take a little bit of a long route to talk about why we developed. And so we're gonna start talking about the context setting and the challenges. So I'm gonna start with some real life stories. Back in the 60s, it was the first time where an immersive audio guide was introduced as an experience for the Met Museum by a company called Antenna. And effectively, this introduced the very first audio guide or immersive audio experience whereby you would pick up this device that you see in the middle of the screen, you would carry it with you, and it would have 12
tracks, 12 audio tracks to help you navigate through the museum. Back then, it was considered a huge innovation and a sneak peek into the future. But the reality is that it was very contained in terms of the amount of information it had, and it was a one-size-fits-all. So it didn't take into consideration visitor context or preferences. Now, the reality is, if we look into contemporary visitors, you have different scenarios and different audiences you have to address. So let's start from a family walking into a museum. They have a toddler, they have backpacks, snacks, drinks, maybe a baggie. They're looking for fun educational activities to spend the next 2 or 3 hours with the family. They enter the museum, they find the map, maybe an application and the highlights tour. Lots of information and posters. So this is a true real life story. There's a lot of basically audiences with that experience, and it perfectly illustrates how even world-class institutions can miss the mark when experiences aren't built for real life visitor needs. At the same time, imagine that you are an international visitor who enters a cultural institution while you're on a trip. You have only 90 minutes. You want to get the best out of your experience, but without having the fear of missing out. They want to know, what are the unmissable experiences or artifacts, but at the same time, be allowed to be driven by your own curiosity and not just be told where to go. So where do you start? Now, the reality is, so far, the majority of visitor applications and digital experiences are lacking in terms of impact and engagement. We see that the average take-up rate for such applications in the cultural sector primarily is about 3%. So visitors effectively taking up that solution. We see that the content completion rate, so how much content out of the available content people are engaging with, is about 35%, and the visitor satisfaction rating for the solution is 6 out of 10. Now, at the same time, most of these solutions suffer from 3 main problems. They don't gather enough data, they don't provide the right insights, and also the investment ends up not being valuable or profitable enough for the institution. But now, before we get into the solution, let's also zoom back and understand some of the structural considerations that people have to take in mind when they're designing such a solution. So the first one is visitor expectations and how they are evolving. Visitor expectations are becoming a lot more complex and a lot more multidimensional. So people want to have fun, educational time. They want to find a place easy to navigate, not get lost. They want it to be accessible, and they want a more personalized experience. So it's not a one single trick that once we identify, it works with every single individual. And this is a very well-researched topic, both by academia as well as cultural institutions themselves. Now, also, cultural attractions start operating with more complex business models. So I'm sure a lot of you on the call might be familiar with the different service and product offerings that you might be operating, whether this is ticketed experiences, sale products, physical products, experiences, and so on. But at the same time, you have all the different channels that you have to manage, whether this is your on-site experience, whether this is your online experience, marketing channels, and so on. So there's a lot more complexity to cater for. And then one thing that's my personal favorite slide, and people usually get taken aback from this one, is the operational complexity of a lot of these institutions. So if you look at this slide, this is a service mapping of the visitor experience of a very famous art museum in London. So these are ways for people to actually learn about the museum or book a ticket. Then what do they do when they enter? And then what do they do after they've left the museum? Once you map it out, it's actually quite predictable and straightforward. But again, it highlights the complexity that we have to cater for as part of the visitor journey. So then why all these things are important? So why do we need to look about why do we need to think about the visitor expectations, the business model, and the operations before designing anything? The reason is because when we're building this kind of digital products, it's all about organically embracing them and properly integrating them within the overall visitor experience. In this way, you get more engagement, you get people to feel more included, not only the visitors, but also the staff that need to promote and support that experience. You get better feedback loops, and at the end of the day, it helps you with faster and smarter decision making based on real life data and analytics.
So then let's look what that looks like and what actually we've built with Smartify. So we've transitioned from this linear experience into what we call a personalized digital visitor guide. So effectively, we're using AI to drive personalization using behavioral analytics, using effectively understanding of how people are interacting with content, and then through iterations keep on improving our ability to personalize. So it's not about just the data, but it's about having the right data and the ability to respond very quickly and intelligently to what people are looking for. So with that in mind, we launched back towards the end of 2023, before the big AI, hype started emerging. We launched our first powered personalized tour. So with 3 simple questions, we would ask you, what's your preferred language? What are you interested to see when you're visiting a museum? How much time you have? And that would produce then a personalized itinerary based on these inputs. We would work together with the cultural institutions to craft and curate the content, but at the end, the power was in the hands of the user. So when we launched this, we rolled this out with 3 major institutions that we'll mention later. So we have the Acropolis Museum, the American Art Museum in DC, in the US, and then the National Gallery. But then we realized that because we have 700 institutions and 6 million users, there was another opportunity. So when you see people taking a personalized tour on site, the question is, why do we stop there? Why do we focus only on the site? So this is why we work to introduce the itinerary planner. So effectively, we're taking Smartify one level higher on a city level or a geography level. So at this point in time, learning a little bit from how Airbnb or other similar applications are working, we're asking for more context. So are you visiting with your friends? Are you visiting alone? Are you visiting with your family? Do you have any special assistance requirements from an accessibility point of view? What are you interested in? And then it starts becoming more holistic, that takes into consideration things like exhibitions, programming events, and other activities that you can access, not only content. So imagine next time you're going, for example, to Paris for a holiday, we ask you, okay, where are you going? Are you going with your family? How many days are you staying there? And then we're creating an itinerary for you. Now, in terms of the impact, as I mentioned, we've launched at the National Gallery, the Acropolis Museum in Athens, the Smithsonian American Art Museum in DC, and we've seen that the take-up rate has increased by a factor of 4 in terms of 12% on average. Then we see that the content completion rate has also almost doubled to 58%, and then visitor satisfaction rate increased considerably to an average of 8.6. Additionally, we were able to get a lot more visitor insights and analytics in terms of the gender breakdown, in terms of the age ranges, and of course, all of that continues to feed the system and inform it in terms of optimization. Now, this all worked really well in what we call the pre-visit when it comes to planning, and then the during the visit experience. So we use the same technology to also do post-visit emailers and campaigns. So we're using interest-based geo location targeting to effectively connect with our audiences based on the content that they've liked or they've interacted with in the past. And then we use it to suggest different exhibitions, events, or new places that they can visit. We can also recommend retail products. So for example, if you've been to the Tower of London and you browse, for example, the crown jewels or something associated, we can recommend associated products that you can buy online. But at the same time, we have the ability to do what we call audience cross-pollination. If we see that we have a user in London that has visited one of our partner sites, we do mailers, again, using these insights and analytics to drive people to do more visits to other destinations, to other cultural institutions within that location. So it's all about creating that network of synergies so that no institution is alone. So we're not building a solution that only works for one institution, but effectively you are part of a broader network of collaboration in that space.
we have an example that I'm happy to share later, just mindful of time, in terms of a destination campaign we did for Edinburgh using our users, and we saw some really high engagement rates, including a 4.3% CTR, which is actually quite high, as well as engagement of returning users. Now the question is, how do we get there? Because all of that, to some, it might sound actually simple, to some others might sound very, very complicated. And the reality is that there is a clear formula as to how do you prepare your organization to build a great experience using AI. And we think these are the 4 key ingredients. So the first one is good data and metadata. It's absolutely key. Some of you may have, if you're following the news about AI, you may have heard about this company that has been around for a while called Scale AI. And the main thing that they're doing is effectively cleaning data and structuring data for huge AI companies basically to use and be able to train their models in a better, cleaner way. This is super important. This is the foundation of everything in that space. The second one is behavioral analytics. So understanding effectively what you're tracking, what measurements you're bringing back into your model to make it smarter. And then it's deciding what's the right AI for you to drive your experience. And that's a very, very big topic. And we're going to talk a little bit about it. And then finally, iteration and improvement. So this is more of a mindset to make sure that once you build something, it doesn't stop there. You can't just assume that because you launch something, it works, and then you have to close your eyes for the foreseeable future. Then when we're talking about data, it's all about collection data, object tags, insights and analytics. So literally all the information that you have available, you should be able to feed it into that endeavor. Now, in our case, in Smartify's example, we could see what artwork, for example, people are scanning, what they're favoriting, if they've purchased any products, what tickets, what places they've visited, what tours they started. So all this information is constantly being fed in to help us understand what works and what doesn't. At the same time, we use visitor surveys to basically get satisfaction rating results as well as net promoter scores, which again help us get a clear indication as to when and whether an experience is working. And then getting a little bit deeper into the weeds, it's all about tagging and metadata. So every single piece of information that we have in our collection is clearly tagged using either automated engines in the background or manual tagging at the same time. This metadata is effectively the key to creating AI models that are intelligent and can actually create these personalized recommendations. And then one of the pieces that was actually very tricky as part of the process is choosing the right AI model. And what you see here is, some of the most prominent models like ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, and so on. There's several others, but it's more about understanding, what its model is best for, what are its strengths, the weaknesses, and helping you make a considered informed decision. For us, the 5 criteria is quality of result. Of course, we want to make sure that we have something that works well. Safety and security. This is actually a top consideration in the space of AI, of course. Cost, also a key consideration. We want a platform that's financially sustainable and resilient. Technical flexibility. So we want also to have the ability to integrate these AI models with our existing technology stack, but also don't be trapped by it. So we have the ability to switch at any point in time. And finally, handling of data and intellectual property, which especially in our sector is absolutely key. So we want to make sure that the moment we decide to remove some content or data, it's not going to leak into a public repository and it's going to be used in the future. And then finally, going into the iteration cycles that we spoke, it's all about, again, tracking analytics, tracking visitors, and understanding how all of that goes back into the model to continue learning, understanding when people are starting a visitor experience, when they're dropping off, what caused them to drop off, and then use that for further customization. Just mindful of time, I'm gonna wrap up by leaving you with 3 things to consider ahead of your journey in the space of AI, again, based on our experience. The first one is know your audience and set clear KPIs. So you need to know who you're building an experience for,
and then make sure you know how to measure it. The second one is define what we call the think, feel, and do, which means how do you want your visitors or users to think about you? How do you want them to feel about the experience? And what do you want them to do? This is very important, again, as part of designing for a user experience. And then finally, get your data ready. You may have heard a lot, both on these presentations, but outside, this is the single most important part of effectively doing a large-scale project in the space of AI. That's it from me. Thank you very much. Brilliant. Thank you, Thanos. That was immensely interesting. I have to say, it wasn't just that one slide that kind of made me gasp. I thought there was a lot of interesting things in here. I already have a couple of questions in the chat, which I'm gonna get to. But I just wanted your third point here about get your data ready. Could you just add a little bit on what does that mean? How do you get your data ready? There's multiple. No, it's a great question, and it's a very long topic. We'll have an hour-long presentation to talk about this, but it's more about having clear data structures, clear data models basically behind it, good quality of data, and very clear processes. Maybe just to give you an example. So imagine you have a hotel, for example, and you have certain fields of information that you require every visitor to complete. So you need to make sure that all these fields not only are completed by every single guest, but also they have the right quality of data. The format is the same, the characters are used consistently. You don't allow people to just, have junk data and, put like a fake email or anything like that. So it's all about having all the data, having the right structure, and making sure that you have good validation to make sure that you don't get junk data. Interesting, junk data. But I think it's because you have a point also that you can use both structured and unstructured data, right? That's right. I think part of the unstructured data, which is the more qualitative feedback from users, is again, how do you create some patterns effectively around the unstructured data? So even unstructured data to a certain extent has to become structured, but this is where a little bit of human manual effort in training the models is required. All right, then there are a couple of questions in the chat. There's one here around the touch points in the customer journey where the users are introduced to Smartify, in the planning and the experiencing phases. And are you collaborating with different partners for this kind of exposure? Sorry, what's the question exactly for this one? So at which touch points in the customer journey do users know about your product? I And see. are you Yeah. working with different partners to make sure that they get to know you in the right point in that journey? Yeah, absolutely. So we have this approach of hop on, hop off to the visitor experience when it comes to digital, meaning that we want to have clear calls to action pre-visit, during visit, and post-visit. Now, how much and how little you want to engage with them, it's really up to the user. So we're working with institutions to make sure that the signage is clear, but it's not forceful. And at the same time, depending on where and when you're engaging with a digital solution, it's always relevant to that point of engagement. So to give you an example, there is a difference in terms of someone entering a museum and scanning a first QR code to learn about Smartify. When you scan that first QR code, we're going to show you a map of the museum. We're going to tell you about the exhibitions that are taking place. So you're going to get a more generic view because you're just entering the space. But if you're within a gallery or within an exhibition, and then you scan, for example, a QR code or similar, then we take you to the content for the space that you are in. So it's all these things that we consider as part of the touch points. But of course, it's integration with the ticketing systems. So if you book a ticket online, make sure that you share a link to the digital visitor guide with the visitor. If you have any post-visit communications, again, make sure that that integration is there. And can you follow how big is your, I guess you could call it the retention rate? Like you said, what was it? You called it cross-pollination, right? So if one guest or one traveler has used it in Singapore and then they use it again in London, do you have an idea of how many loyal users you have?
So I would say these are two different metrics in the way that we capture them. So we have a returning rate of 25%. So 25% come back to use the app again and again. But what we see is that we have a higher rate of people actually visiting more than one institutions. So the number is actually 55. Now, what does that mean? So why is this number higher than people basically downloading the app? Is we have a lot of people who are actually downloading the app and then they use it to browse content online, but they don't necessarily visit another institution. But then we have people who may have visited one institution, they didn't download the app, but then went to another institution, but we were able to track them because, for example, of IP and so on. Okay, interesting. Then I have two questions about the cost. Is Smartify a free-to-use app, and do the museums and cultural institutions need to subscribe? And Heidi also asked, what are the costs for getting started with Smartify solution? Yeah, so there is a subscription that the institutions pay, but then the institutions decide whether they want to charge the users or not. So we have institutions that offer Smartify for free, and we have some other institutions who decide to offer paid content through Smartify, depending on depending on their business model. So you can scale it depending a little bit on You also can what you scale want it. to achieve. Yeah. That's right, exactly. And then we have a question from Johan as well. What are your thoughts about the ethical impact of hyper-personalization in the way that we may no longer be nudging people to experience something without sort of personal interest, and therefore maybe missing the opportunity to educate people on something new or something unexpected? Again, that's a very, very huge topic, but I think, well, probably two things on this one. There is a big argument to be said about the opposite in terms of what's happening now. So a lot of museums have a traditional highlights tour. You have 20 objects that are featured, you go in, and I would say that this is almost like, institutional kind of washing. So they're forcing you to say, hey, you have to listen to these 22 tours, which is not it's not a bad thing, because you've had amazing curators who worked for decades in, their life to study and learn about these things, and they have amazing knowledge to share. But how do you know what I'm interested in necessarily? So it's more about finding a right balance. I'm not saying that one, like complete personalization or complete sort of like linear approach is the right thing. But, one of my sort of personal experiences is that I love audio guides. That's why I'm in the space. I will always take an audio guide where I find in the museum. But oftentimes I found myself listening to the audio guide, and then when I'm in a room, my eye, catches a painting that's not on the guide, but I'm visually attracted to it, if that makes sense. But there's not enough information, unfortunately. So it's more about, how do you plan for that kind of curiosity-driven engagement, and try to make the experience as open and as interesting and inviting as possible. I think it's also, we actually had another session yesterday with the Destination project about where we also discussed personalization, and like for a lot of our American visitors, it's no longer like they have to opt out of personalized content. Like they have to choose that they don't want their data to be used, and so whereas in Europe we get to opt in, like we choose that it's okay that you use our data. So their visitor expectations for personalized recommendations are on the rise, which I think goes back to your point about relevance. Like, how do you stay relevant in how technology is developing? Yeah, no, that's absolutely true. The final question, Thanos, and we're running out of time, but there was a final question here about a reference to another company in Denmark, where they also create these personalized tours around cities, not within museums, but one of their challenges is that visitors are generally getting tired of apps. Is that something that you've experienced, that people are less prone to use an app? I would say there's definitely such a trend, meaning that
people want to have very easy access to the content. So when we started, just to give you a little bit of a background here, when we started Smartify back in 2015, we had an app-based approach, meaning that you have to download the app to access the content. Now we're completely what we call multi-platform. So you don't need to download an app, you just scan a QR code and you go straight into the web app, and then you decide if you want to download it or not. So definitely there is a trend that I believe everyone is now aware of, that not everyone wants to download an app, but I think it's more about for people who do end up downloading the app, which is probably your most loyal audience, what do you do to actually retain them and get them more engaged? So I agree with the content that downloading an app is not for everyone. You need to make that engagement be as accessible and seamless as possible. But then you do need to realize that the people that do end up downloading the app, that are actually the people that want to stay more engaged with you. Interesting. Yeah. All right. Well, that was the final question, Thanos. Thank you so much for joining us. This was very inspirational, very insightful. So thank you for your time and for starting your day together with us. Thank you. Take care. Have a nice day. Thank you, you too. Okay, og vi hopper tilbage på dansk. Skal jeg lige have også mit hoved med. Jeg håber, at der var noget for alle. Jeg synes i hvert fald, det var meget interessant at se, og i virkeligheden arbejdede Smartify også på et meget mere samlet destinationsniveau, end jeg havde forstået. Så jeg lærte også noget. Nu har vi jo lovet, at vi har små 20 minutter tilbage, taler lidt mere om projektet, og hvordan I alle sammen kan blive en del af det her vildt spændende projekt Moving Destinations. Og faktisk så er rigtig mange af jer allerede med på den ene eller den anden måde. Som Anders også sagde i starten, jamen, så har vi jo både lavet en række en-til-en interviews med et par stykker, og som sagt, jeg har set et par navne her i dag også. Og så har vi også haft en survey ude, hvor vi har spurgt ind til, hvordan I bruger AI i dag, og hvordan I ser på AI, og i virkeligheden også, hvor I ser potentialet og behovet, hvilket jeg også startede med at sige, var en af grundene til, at vi synes, det var spændende at få Smartify med i dag. Og hvis I nu sidder og tænker, nej, vent, jeg har slet ikke fået svaret på noget, og jeg kunne også godt tænke mig at have indflydelse på, hvordan det her program bliver formet, og hvordan de her pilotforløb bliver formet, så I kan nå det endnu. Der er ikke gået sommerferie i surveyen. Vi har den stadig åben. Ikke så lang tid endnu, så det er ved at være sidste chance. Men hvis I scanner den her QR-kode, og jeg tror også, der kommer et link i chatten, så kan I også nå at svare på den her survey. Eller hvis I har svaret, og I tænker, at jeg har nogle kolleger, jeg godt kunne tænke mig at svare, så vi fik lidt flere perspektiver med, så kan det også nås endnu. Men min kollega Emil har faktisk trukket lidt præliminære resultater. Vi skal nok præsentere de fulde resultater efter sommerferien, men I kan lige få sådan et lille preview på nogle af de indsigter, vi allerede nu kan se ud af surveyresultaterne. Emil, vil du forklare? Ja, det kan du tro, og tak for det, Signe, og dejligt at se så mange af jer her i dag. Det er helt rigtigt, hvad Signe siger. Det har jo også klippet lidt i vores fingre for at se, hvad der fylder for jer derude. Så vi har trukket et par tal ud, som vi kan se her, og bare taget et par af dem frem. Vi skal nok gå lidt dybden med det på bagkant af det, men for nu får I lige lidt indsigt her. Noget af det, vi synes var sjovt at se, det er jo også nogle tendenser, vi godt selv vil genkende. Og især med sådan nogle nye elementer, og noget, der er så omskifteligt og rykker så meget på dagligdag, som AI gør. Men det er der med, hvordan vi selv agerer med det i kontrast til vores kollegaer i virksomheden. Og der er det rigtig sjovt for os at se og snakke, vi har herinde, det der med, at der er faktisk 42% af jer, der siger, at I er ganske eller helt fortrolige med AI-modeller og værktøjer. Men I vurderer samtidig også, at det kun er meget få i jeres virksomhed, der bruger AI-værktøjer. Det siger 52% af jer i hvert fald. Og helt 74% siger, at virksomheden I arbejder i kun lige eller slet ikke er kommet i gang. Så der er bare helt klart en adspredelse mellem den individuelle brug og så sådan samhørigheden i virksomheden og blandt kollegaerne. Og det er jo på mange måder det, der også tæller ind i både potentialet i det og de udfordringer, der også ligger for det. Og grunden til, at det her projekt for os og for jer giver rigtig meget mening og bliver rigtig værdiskabende, fordi der jo helt klart er muligheder i det. Hvis vi tager potentialet først, så har vi taget 2 punkter frem her, og det er egentlig, at 73% af jer har svaret, at I er helt eller overvejende enige i, at en effektiv integrering af AI vil give en konkurrencefordel. Og det er jo et meget vigtigt pointe, og noget man jo altid på den ene eller anden måde skal i fokus. Og hvis det er rigtigt, at
næsten 3/4 af os mener, at det er så fundamentalt vigtigt, at vi har fokus på det i forhold til vores levebrød og hvordan vi er i verden, så er det jo noget, der er på vej og noget, vi skal have fokus på. Hertil siger 70% af jer også, at I er helt eller overvejende enige i, at AI er med til at revolutionere, hvordan vi skal tænke forbrugernes søge- og booking-adfærd. Og det er jo i hvert fald også noget, vi ser, der bliver rykket rigtig meget på tiden, så det kan vi også sagtens genkende. Hvis vi tager kontrasten til det, så er de udfordringer, vi også hører sige, både i interviewsene og i de her surveys, det er, at vi egentlig langt overvejende er enige i, at der mangler en klar plan for, hvordan vi så bruger AI og hvordan det skal implementeres. Og ligeledes at 67% af jer faktisk siger, at I er helt eller overvejende enige i, at der mangler sådan en intern forståelse, og hvordan er det, vi definerer kompetencer i forhold til AI. Så når vi snakker om de her to ting over for hinanden, så er vi jo alle sammen enige om, at mulighederne i det er enorme, og potentialet er kæmpe stort, men der er også nogle klare udfordringer i, hvordan det skal gå til det. Og det er jo noget af det, vi bruger rigtig meget til at få sat det her pilotforløb, de her forskellige pilotforløb sammen til efteråret, så der også kommer nogle flere ord på her om lidt fra Signe. Men i det, som en ting er jo, hvad det er, der fylder, og en anden ting er jo også, hvordan vi så skal formidle det, hvordan vi skal strukturere det. Og det er ikke fordi, vi skal dykke ned i det her, men vi kan lige se nogle af de overvejelser, I hvert fald har i forhold til, hvordan er det, I gerne vil arbejde med det, og hvordan er det mest hjælpsomt, og hvordan kan vi rykke det helt konkret. Så det er også bare lidt vores måde at vise jer på, at vi har brugt rigtig mange kræfter og ressourcer på faktisk at snakke med alle sammen for at finde ud af, hvordan er det, vi skal lave det pilotforløb for at skabe mest mulig værdi. Så en ting er det med pilotforløbene, og det andet er jo også bare, at vi sidder lige nu med fingrene i materien og får lov til at se, hvad det er for nogle helt grundlæggende tendenser, der er i industrien, og hvor det er, vi lægger med den her teknologiske modenhed og brugen af AI. Jeg vil ikke tage mere af tid omkring det her. Det fylder meget hos os, så det er altid svært at gøre kort, men der skal nok komme meget mere på det på bagkant. Ja, fedt Emil. Og netop som Emil også siger, så er det jo netop at på baggrund af både interviews og survey, at vi sådan set har identificeret 4 gennemgående temaer, nogle overordnede temaer, som mange af jer har fremhævet på forskellige måder. Og det er også de temaer, der så kommer til ligesom at gå igen i pilotforløbene. Det ene er effektivisering med AI, altså hvordan bruger man kunstig intelligens til at lette tunge, ofte administrative processer, så der frigives tid og fokus til værdiskabelse, og i virkeligheden til alt det, der typisk er det, der egentlig motiverer os i vores job. Så er der også flere, der taler om den her med den fælles AI-rejse. Altså, hvordan får man kollegerne med, når man nu selv vurderer, at man egentlig sådan bruger det rimelig aktivt og er okay med, hvordan får man kollegerne med, hvordan får man hele sin organisation med, hvor at der i mange af de samtaler, vi har haft med jer, også fremgår det her med, at det handler ikke kun om teknologien, det handler i virkeligheden også om at få en gennemgående forandring i organisationen og en fælles retning, og i virkeligheden også nogle fælles rammer for, hvordan man bruger AI. Så er der et stort ønske om at bruge teknologi og kunstig intelligens-teknologi til at forstå og servicere gæster bedre. Altså, hvordan bruger man, og der kan man sige, der kom et meget fint eksempel her fra Smartify, altså hvordan bruger man data, indsigter og mere personaliseret kommunikation til at få gladere gæster, basically. Og til sidst også et stort fokus på AI-kommunikation. Hvordan styrker man sin kommunikation, sin markedsføring med kunstig intelligens, indholdsproduktion, videogenerering og mange andre ting. Så det er sådan 4 gennemgående temaer. Udover det er der faktisk også et andet tema, som går igen, og lige om lidt så vil jeg vise jer også, hvordan vi tænker at få det ind, fordi det er sådan en på mange måder en stor diskussion, som går på tværs af det hele, og det er det her med ansvarlig brug af teknologi og ansvarlig brug af kunstig intelligens, altså hvad er det for nogle rammer, vi bør sætte for os selv i forhold til, hvordan vi tilgår det, hvornår skal vi for eksempel deklarere, at vi har brugt kunstig intelligens til et eller andet, osv. Så der er en efterlysning grundlæggende på tværs af mange samtaler omkring, hvornår er AI godt, og hvornår er det dårligt, hvornår skader det vores autenticitet i den leverance, i det produkt, i den service, vi yder, og hvornår understøtter det. Og alt det er sådan set noget af det, der så føder ind i de her pilotforløb, som vi nu har brugt som ord et par gange igennem de seneste 45 minutter. Og for sådan at lige sætte det op, så det er helt tydeligt, hvordan det fungerer, så er der 2 spor af pilotforløb. Der er de simple, og der er de komplekse.
Det er test- og læringsforløb, som starter op i september og slutter i januar. Og på tværs af de to vil der også være fælles events og inspiration, hvor alle møder hinanden. Og tilmeldingen åbner i dag, åbnede egentlig sidste torsdag, men er også åben i dag. Så der er, at det er nu, man sådan set kan gå ind og registrere sig til de her. Så for at sætte lidt flere ord på, hvad der ligger i hver af dem. De komplekse forløb er meget skræddersyede. Det er rådgivninger hjem til udvikling, og testforløb er en skræddersyet løsning med afsæt i en eller anden konkret udfordring og idé. Så det er sådan, hvor at I virkelig, I er måske lidt længere, I har faktisk arbejdet med AI, og I har en ret konkret idé, og I har også kompetencerne og ressourcerne til faktisk at udvikle den internt og sætte den i spil og finde ud af, hvad virker ikke. Der er et par særskilte krav til de komplekse pilotforløb. Det er blandt andet, at lige præcis det her spor er kun for virksomheder i Aarhus-regionen. Der er et krav om medfinansiering, og man skal også være sikker på, at man har allokeret de interne ressourcer, det ligesom kræver, fordi når man nu går ind og laver en skræddersyet løsning inden for sin virksomhed, så skal man selvfølgelig også kunne have nogle ressourcer internt til at være sikker på, at den matcher den idé eller den udfordring, I gerne vil se, om AI kan hjælpe jer med. Det betyder også, at når I tilmelder jer, så vil I ligesom blive promptet, for nu at bruge et nyt ord, til at pitche den her udfordring eller idé, I har. Der vil være et begrænset antal komplekse forløb, fordi de sådan er anderledes og mere hvad kan man sige, skræddersyet personlige. Men man skal også være villig til at dele erfaringer og løsninger undervejs. Så det kan godt være, at man får en løsning, som bliver udviklet inden for ens virksomhed, men man skal stadig være villig til at dele det med andre. Godt, så det var sådan de komplekse. Så er der de simple, som er, hvor I bliver samlet mere i nogle grupper, og hvor vi kører nogle tematiserede læringsforløb, hvor man bliver introduceret til, og man får lektier for, man skal teste, altså også så i praksis forskellige AI-løsninger og værktøjer. Når jeg siger, at det er samlet i nogle grupper, og de er tematiseret, så er det jo stadigvæk skræddersyet. Det er skræddersyet på baggrund af alt det, I allerede har sagt, al den information, vi har samlet, og I vil også løbende blive spurgt, hvad er nu behovene, hvad er nu jeres spørgsmål? De her er både for virksomheder i Aarhus-regionen og på Fyn og Øerne. Det er klart, også her skal man sørge for, at man har ressourcer, altså man har allokeret tid til dem, man synes skal deltage i de sessioner, der nu er, fordi det kører, og det vil jeg vise jer lige om lidt, så man hele tiden bygger videre på hver session. Så derfor er det vigtigt, at man kan deltage i dem, der er. Og igen skal man selvfølgelig være villig til at komme tilbage og så dele erfaringer, hvad virkede ikke, og hvor vi stop nu, og hvad skal der så ske, osv. Og man må gerne tilmelde flere fra samme virksomhed. I princippet er der et ubegrænset antal deltagere. Jeg siger i princippet, fordi det kan jo være, at vi bliver lagt ned. Ikke? Det kunne man jo meget vel forestille sig, fordi det er så mega spændende. Hvis man sådan lige kigger helt på, hvordan det er struktureret, jamen så har vi en vi har 3 fælles events, hvor alle mødes på tværs af de simple og de komplekse. Vi har et take-off eller et kick-off, det er dem her, vi kalder arenaer eller AI-arenaer. Vi har og jeg skal lige huske at sige, at de datoer, der står her, de er tentative. De bliver bekræftet lige om lidt, men det giver en meget god indikation, ikke desto mindre. Så vi har et større fælles take-off, hvor vi alle sammen mødes og sætter gang i det her spændende forløb. Så har vi et andet fælles lidt senere, en gang i november, hvor vi så har mødes alle sammen igen og har fokus på det her med ansvarlig AI. Hvad skal der til? Hvad er de etiske overvejelser? Hvad er det for nogle rammer og regler, man måske skal sætte op? Hvornår deklarerer vi? Hvornår deklarerer vi ikke? Hvornår skader det vores autenticitet? Hvornår undersøger alt det der? Og så slutter vi af med en demodag, hvor vi deler alt, hvad vi har lært. Imellem det, så har man i de simple forløb cirka 2 online-møder. Og det vil sige, at der mødes man bliver introduceret til nye værktøjer, nye løsninger, og så bliver man også sådan praktisk introduceret, altså hvordan bruger man det her, hvordan skulle vi gøre? Og så bliver man sendt hjem og skal arbejde med det i sin virksomhed, og så kommer man tilbage og afrapporterer, og så lærer man noget nyt. Det er sådan, de er designet. I de komplekse, der vil man mellem hver af de større fællesmøder have nogle sprints. Først selvfølgelig udviklingssprints, og så testsprints og fine-tuning-sprints. Så det er i virkeligheden det relativt simple design, der vil være for de her forløb. Og nu kan jeg faktisk allerede lige se, at der var noget i chatten, som Emil, måske du kan hjælpe mig med at læse, mens jeg deler slides, hvis der er spørgsmål, og ellers så er vi heller ikke flere, end at man må også godt unmute, eller lige række hånden op og stille et spørgsmål. Så vi har 5 minutter, hvor vi lige kan tage, hvis der er spørgsmål eller noget, der ikke er helt klart. Og så har jeg selvfølgelig også en QR-kode til, hvor man kan gå ind og tilmelde sig, og hvis man ikke lige får scannet en QR-kode, så er der sikkert også et link i chatten, og hvis man ikke lige kan klikke på det link i chatten, så er det bare at gå ind på Moving Destinations hjemmesiden. Men jeg vil åbne for spørgsmål. Måske kan jeg også godt åbne her.
Signe, jeg kan lige til det sætte kommentaren, som du siger, så har jeg nu lagt linksene ind til både det simple forløb og det komplekse forløb, så man kan klikke sig derind, og man kan tilmelde sig begge og læse mere om dem. En lille disclaimer til det, i og med at så mange af jer også har været gode til at deltage i både survey og interviewsene, så kan det godt være, at der vil være lidt overlap med nogle af spørgsmålene. Men det er, som Signe siger, med øje for at gøre det så skræddersyet og så målrettet for jer som muligt. Så vi har holdt det rigtig simpelt, og det skulle ikke tage lang tid at klikke igennem. Men der er altså en mulighed for, at I lige bliver spurgt igen om, hvad det er, der fylder, selvom I måske allerede har gjort det separat et andet sted. Okay, det glemte jeg at sige. I mellemtiden så klikker jeg lige videre til den med QR-koden, så man kan tilmelde sig. Og i hvert fald sidst, der fik vi et rigtig fint spørgsmål om de simple forløb kun var for sådan helt nybegyndere, og det er jo netop, som Emil siger, der hvor de her få spørgsmål, der bliver stillet ved registrering, også kan give os en indikation, og der kan vi jo lave grupper, så man ligesom også bliver sat i grupper, hvor man både kan bruge hinanden, og hvor man matcher niveauet. Så uanset om man er rigtig godt i gang, eller man føler, man ikke rigtig er kommet i gang, så kan man få noget ud af at lære noget af dem her. Godt, men det virker ikke som om, der er mange spørgsmål. Det er jo dejligt. Så tænker jeg, at det har været mega klart og tydeligt for alle, og I sidder sikkert bare i gang allerede med at udfylde tilmeldingsformularen. Det er altid os. Og hvis der nu opstår spørgsmål efter det her møde i dag, jamen så ved I, hvor I skal finde os. Så kan I altid række ud til Anders eller Mette fra Visit Aarhus og Lone fra Fyn, som også er på, eller Emil og jeg. Så svarer vi gerne på det. Og så håber vi selvfølgelig, at vi ser jer efter sommer i nogle af de her pilotforløb. Og næste torsdag er der også et morgenmøde, hvor vi selvfølgelig håber, at der kommer nye og lærer om projektet, men I er også meget velkommen til at join, hvor vi skal høre fra Michael og Svane fra World Unibrew om, hvordan de har udviklet de her AI-agent-kolleger til at hjælpe dem i deres arbejde. Så med det, tak fordi I vil starte jeres torsdag sammen med os, og have en fortsat rigtig god dag. Hej igen.